আমার নাম গৌরব শ্রীবাস্তব। আমি আপনাদের প্রিভিয়াস সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন ফ্যামিলি সেটিং বিএসডব্লিউ 126 এর অলরেডি দুটো ব্লক প্রিভিয়াস 4টে ক্লাস আমি অলরেডি করিয়ে দিয়েছি। প্রথমে আমি একটা ব্রিফলি আমার ইন্ট্রোডাকশন করে নিই। তো আমার নাম গৌরব শ্রীবাস্তব। আমি প্রাক্তন টাটেন সোশ্যাল সায়েন্স মুম্বাই ক্যাম্পাসের কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিসের বিভাগের ছাত্র। বর্তমানে আমি একজন ইউজিসি নেট অ্যান্ড জেআরএফ স্কলার। আগামী দিনে আমি পিএইচডি পার্সিউ করতে যাব। আজকে আমি যে ইউনিটটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ইউনিট 3 পিএইচডব্লিউ G126 এর ব্লক 3 এর ইউনিট 1 আমি আজকে পড়াবো, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি ইন ট্রানজিশন। তো আমরা প্রথমেই বুঝতে পারছি যে ইউনিটের হেডিংটা দেখে যে ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি ইন ট্রানজিশন। তো সেটাকে যদি আমি একটুখানি ভেঙে নিই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ফ্যামিলির একটা কনসেপ্টটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা করতে হবে। তো এবার ওভারঅল সোশিও ইকোনমিক সার্কামস্ট্যান্সিয়াল চেঞ্জেসের জন্য ওভার দ্য টাইম তো ফ্যামিলির মধ্যে কি ট্রানজিশন হচ্ছে, ফ্যামিলি কিভাবে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে। তো বর্তমানে যে বোঝা যায় যে এক্সটেন্ডেড বা আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি যে কনসেপ্ট ছিল সেটা আজকে ভেঙে ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে, সিঙ্গেল মাদার ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে, আরো ভেরিয়াস অল্টারনেটিভ ফর্ম অফ ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে, ডুয়েল আর্নিং ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো তো ব্যাপারটা কমপ্লিটলি একটু কমপ্লিকেশনস হয়ে যাচ্ছে, যার সাথে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড ওয়েস্টার্নাইজেশনের বিশাল এফেক্ট আছে। আমাদের ওভারঅল লাইফস্টাইল চেঞ্জ এন্ড কনজিউমারিজম একটা ইম্প্যাক্ট আছে, গ্লোবালাইজেশনের ইম্প্যাক্ট আছে। তো এগুলোই কমপ্লিটলি আলোচনা করা হবে। তাছাড়া ওভারঅল ফ্যামিলির যে ফিচার্স, ফ্যামিলি স্ট্রাকচার, ফ্যামিলি ডাইনামিক্স, ফ্যামিলি সাইকেলস অ্যান্ড তাছাড়া এর সাথে আনুষঙ্গিক ফ্যামিলি প্ল্যানিং যে প্রয়োজনীয়তা, এবার ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশন অ্যান্ড তার ইন্টারভেনশন, যেটা একটা সুস্থ ফ্যামিলি লাইফকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করা। আমরা সবাই জানি যে ফ্যামিলি একটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ এ সোসাইটি, ইট ইজ অলসো এ গ্রুপ। তো তো একটা ফ্যামিলি যত সুস্থ হবে সোসাইটি তত সুস্থ হবে। তো ওভারঅল ফ্যামিলি লাইফ ঠিকঠাক ডেভেলপমেন্ট না হয়, বা ফ্যামিলি যে ইন্ডিভিজুয়াল যারা এক্সিস্ট করছে একটা হাউস হোল্ডে, তারা যদি সুস্থ না হয় মেন্টালি এন্ড ফিজিক্যালি, তো ওভারঅল সোসাইটির মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে। তো সোসাইটিরও আলটিমেটলি হেলদি সোসাইটি ডেভেলপ হওয়ার চান্সেসটা অনেকটা প্রবাবিলিটি কমে যায়। তো তাছাড়া রয়েছে যে ফ্যামিলি লাইফের মধ্যে যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে ফ্যামিলি গঠিত হয়, তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের কনস্টিটিউশন কিভাবে প্রোভাইড করছে, কিছু সোশ্যাল পলিসি মেজার্স আছে যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে আছে অলরেডি, যার ইম্প্যাক্ট আমাদের ফ্যামিলি লাইফের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ওভারঅল ইউনাইটেড নেশনের হিউম্যান রাইটস এর ব্যাপারটা, এছাড়া আমাদের কি লিগাল এইডস অ্যান্ড প্রসিডিউরাল যে সিআরপিসি অ্যান্ড কি কি টাইপের সিকিউলার ফ্যামিলি লাইফ লজ আছে, যেগুলো ব্যাপারে একটু ডিসকাশন আমরা আজকে করবো। তো সবার আগে শুরু করি যে আমি অলরেডি আগে যে ইউনিটগুলো পড়িয়ে দিয়েছি তার মধ্যে ফ্যামিলি একটা আমরা ইনস্টিটিউশন হিসেবে জানি যে প্রাইমারি ইনস্টিটিউশন, ম্যারেজ ইজ অলসো প্রাইমারি ইনস্টিটিউশন। কেন ফ্যামিলি ওভারঅল ইন জেনারিক সেন্সে ম্যারেজের মাধ্যম দিয়ে একটা ফ্যামিলি গঠিত হয়। তাছাড়াও ফ্যামিলি বিভিন্নভাবে ব্লাড রিলেশনশিপ একত্রিতভাবে থাকার মাধ্যম দিয়ে হয়, কনসেনচুয়াল ইউনিয়নের মধ্যে দিয়েও হয়, নট অলওয়েজ ইন ম্যারেজ। তো তো ফ্যামিলির বিভিন্ন দিক আমরা অলরেডি এর আগে ইউনিটগুলোতে আমরা জেনেছি। তো আজকের আমরা যেটা বেসিক্যালি জানতে যাবো যে ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের ব্যাপারটা। তো ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের ব্যাপারটা এখানে যে ফ্যামিলি কিভাবে ফাংশনস করে, ফ্যামিলি প্যাটার্ন কি, ফ্যামিলি স্ট্রাকচার কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা এইভাবে আমরা আজকে এটা আলোচনা করতে চাই। তো একটা হচ্ছে ফ্যামিলি গঠিত হয় ব্লাড রিলেশন টাইয়ের মাধ্যম দিয়ে, বা অ্যাডপশনের মাধ্যম দিয়ে, বা কনসেনচুয়াল ইউনিয়নের মাধ্যম দিয়ে, যেটা একটা সিঙ্গেল হাউস হোল্ডকে কনস্টিটিউট করে। আর তার আমরা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির মধ্যে কমিউনিকেশনস এন্ড ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে একটা কমন কালচারকে একটা মেনটেন করার চেষ্টা করি। একটা হাউস হোল্ডে আমরা যখনই থাকি, হাউস হোল্ডের মধ্যে তো একটা ধরে না যে একটা ফ্যামিলি এক্সিস্ট করছে, কিন্তু আমরা একটা কমপ্লিটলি কমিউনিকেশনের মাধ্যম দিয়ে আমাদের যে ইন্টারাকশন যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আমাদের হয় আমাদের ফ্যামিলিতে, যে আমরা প্রত্যেকজন একজন ফ্যামিলি থেকে আসছি সেটা ধরেই নেওয়া যায়। তো প্রত্যেকটা যে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে যেটা কমন কালচারকে মেনটেনের একটা ব্যাপার থাকে, তো সেটাকে একটা ফ্যামিলি এইভাবে একটা ফ্যামিলি গঠিত হয়। তো ফ্যামিলি ফাংশনস এর মধ্যে এখানে
ফ্যামিলি ফাংশনস এর মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে। ফ্যামিলি ফাংশনস হ্যাজ বিন পার্টিকুলারলি এমফাসিস দ্য ফাংশনস অফ দ্য সোসাইটি। অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি যেভাবে ফাংশনস করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট আছে সোসাইটি কিভাবে ফাংশন করতে পারে। তো এর একটা ফ্যামিলি মধ্যে একটা সাবসিস্টেম থাকে যেটা ম্যাক্রো কালচারাল একটা এলিমেন্ট বলা হয়। আর ফ্যামিলির মধ্যে যে আমাদের একটা সাবসিস্টেম যেটা অলরেডি এক্সিস্ট করছে, আহ, যেটা রিলেশনশিপ ডাইরেক্টলি আমাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটির সাথে একটা রিলেশনশিপ গঠন করছে। এবার ইন্টারনাল রিলেশনশিপ বিটুইন সাবসিস্টেম অফ দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য পার্সোনালিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার্স। তো তো সাবসিস্টেম অফ দ্য ফ্যামিলি যেটা একটা মাইক্রো ফাংশনালিজমে কাজ করে, যেটা ডাইরেক্টলি সোসাইটির সাথে একটা ডাইরেক্টলি ইন্টারলিঙ্ক থাকে। আর যেটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্যামিলি এভেন যে পার্সোনালিটি, আমরা যারা যারা বিভিন্ন মানুষ পার্সোনালিটি, প্রত্যেকটা একটা পার্সন তার একটা অবশ্যই পার্সোনালিটি আছে। তারা যখন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্যামিলির মধ্যে যতগুলো পার্সনস আছে তাদের যে পার্সোনালিটির মধ্যে যেটা ইন্টারাকশন হয় সেটা একটা কমপ্লিটলি মাইক্রো ফাংশনাল একটা ফাংশনালিজমের কাজ করে। তো ফ্যামিলি প্যাটার্ন হচ্ছে ব্যাপারটা এখানে one of the dimension হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল প্যাটার্ন, যেটা একটা রেসিডেন্সিয়াল ইউনিট কম্পোজড অফ মোর দেন ওয়ান পার্সন, যারা একই একটা সিঙ্গেল কিচেনেই কুক করে। তারা এইভাবে তারা একটা নর্মেটিভ ফ্যামিলি প্যাটার্ন তারা ইন্ডিয়াতে একটা এক্সটেন্ড করা আছে অলরেডি। এই নর্মেটিভ ফ্যামিলি প্যাটার্ন যেটা আমরা জানি নিউক্লিয়ার বা এক্সটেন্ডেড জয়েন্ট ফ্যামিলি বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, বাট বর্তমানে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এটা ডেভেলপ হচ্ছে। তো এবার জয়েন্ট ফ্যামিলি ব্যাপারটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্ডেড ফর্ম অফ ফ্যামিলি দ্য কম্প্রাইজ অফ মুভেবল অ্যান্ড নন মুভেবল প্রপার্টি। Members of the family may be or may not be living together. But elementary বা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হচ্ছে বাবা মা এবং তার আনম্যারিড চিলড্রেন। তো এটা নিয়ে একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হচ্ছে। এবার ফ্যামিলি স্ট্রাকচার যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি বলছি যে ফ্যামিলি স্ট্রাকচার কনসেপচুয়ালাইজেশন ইজ দ্য, আমরা যদি সোশ্যাল স্ট্রাকচার অলরেডি আমরা জানি, সোশ্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে বিভিন্ন স্ট্যাটাস রুলস একটা কম্পোনেন্টের কাজ করে, বিভিন্ন ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশনস উই অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটার সাথে একটা একটা ইন্টার রিলেশন একটা ডেভেলপ হয়, একটা ইন্টারাকশনস হয়, ঠিক আছে। এই প্রত্যেকটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে ইনস্টিটিউশনস যে ফ্যামিলি, ম্যারেজ, রিলিজিয়ন এন্ড আদার সাম সেকেন্ডারি প্রাইমারি ইনস্টিটিউশনস গুলো যেগুলো একটা বড় একটা রোল প্লে করে। তো সেইগুলো সবকিছু নিয়ে ইভেন তার যে প্রত্যেকটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে স্ট্যাটাস এন্ড রুলস আছে আমাদের, এই সবগুলোকে একটা যে আমরা একটা যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের সাথে প্রত্যেক দিন আমরা যে এভরিডে লাইফে আমরা যে একটা ইন্টারাকশন করি, তো এইভাবে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা প্যাটার্ন ডেভেলপ, একটা যে প্যাটার্ন ডেভেলপ হচ্ছে ইন্টারাকশন, যেটা আলটিমেটলি একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করছে। সেভাবে ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা আমরা যদি বলি, এটাও কাইন্ড অফ দ্য কনফিগারেশন অফ রোল, পাওয়ার, স্ট্যাটাস এন্ড রিলেশনশিপ ইন এ ফ্যামিলি। তো আমরা সবাই জানি একটা সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড প্রত্যেকটা ফ্যামিলির থাকে, তার প্রত্যেকটা ফ্যামিলি হাই ইনকাম, লো ইনকাম, মিডল ইনকাম ফ্যামিলির মধ্যে থাকে। তো কোন সোসাইটিতে বিলং করছে, সে কোন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে বিলং করছে, এটা একটা বড় ব্যাপার। আর আরবানাইজেশন ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের সাথে খুব আরবানাইজেশন ইম্প্যাক্ট আছে। কারণ আরবানাইজেশনের মধ্যে আমরা জানি যে বহু মানুষ জবের তালাশে তারা অ্যাকচুয়ালি আরবান সেক্টরে আসে, তারা আলটিমেট গিয়ে জব 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 যখন পায় তারা কমপ্লিটলি তার যে মেইন এক্সটেন্ট বা রুটস থেকে তারা কমপ্লিটলি আইসোলেটেড হয়ে তারা নতুনভাবে একটা ইনহাবিট নতুনভাবে ইনহাবিট করার চেষ্টা করে। সেখানে একটা নতুনভাবে স্লামস ডেভেলপড হয়, বা যাদের আবার একটু মোটামুটি ওয়েলবিং, তারা ওয়েল টু ডু, তারা অন্যভাবে স্লামস ছাড়া অন্য জায়গায় থাকার চেষ্টা করে। তো তো প্রত্যেকটা ফ্যামিলির মধ্যে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে তাদের রোলস ডিভাইডেড থাকে। আর রোলস আর কালচারালি ডিফাইন্ড অ্যান্ড পাস থ্রু দ্য জেনারেশন টু জেনারেশন। অ্যান্ড তো এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি রোলের মধ্যে একটা যে ফ্যামিলি যে রোল এক্সপেকটেশনস থাকে, একটা যে কারেক্ট বিহেভিয়ার, যে আমি এই ফ্যামিলির মধ্যে এই রোলটা প্লে করব, এই কারেক্ট বিহেভিয়ার মানে ফ্যামিলির মধ্যে বাবাকে সেইভাবে ব্রেড রান্নারের রোল প্লে করতে হবে, একটা অথরিটেটিভ একটা ডিসিশন মেকিং এর জায়গা করতে হবে। সেখানে ক্ষেত্রে যেহেতু প্যাট্রিয়ার্কাল একটা ডমিনেশন বরাবরই আছে, তো মায়েদের ক্ষেত্রে বা যারা মহিলারা সেভাবে ডিসিশন মেকিং এর রোলটা যাতে তারা না নেয় কমপ্লিটলি, যেহেতু একটা কারেক্ট বিহেভিয়ার একটা ব্যাপার আছে। তো এটা বলা যেতে পারে একটা দিক। যেটা আবার নর্মস, যেটা একটা মেবি দ্য norms of the family relationship comprise of norms and dyadic relationship, feminism and kinship orientation. Dyadic relationship মানে দুটো, ডায়াড মানে দুটো। তো একটা হচ্ছে ফিলিয়াল রিলেশনশিপ, যে প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ, ফ্যাটার্নাল রিলেশনশিপ, এটা হচ্ছে রিলেশন অ্যামং দ্য সিবলিংস, কনজুগাল রিলেশনশিপ, রিলেশন বিটুইন দ্য হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ,
in-law relationship, the relation between family members, so related to marriage or not marriage. So family practices depend on the family ethical ethnic background, extent of urbanization, family structure, family laws. Marriage practices cover marriage pattern, selection of marriage partner, age, কোন এজে আমরা বিবাহ করব, at the age of consumerism of the marriage rituals কি হবে, financial exchange and divorce. Other of the practices related to lineage, residence, child bearing, childbirth, adoption, guardian, custodian of the children, but the children in custody can have death, inheritance and succession. তো ফ্যামিলি আর ক্লাসিফাইড এজ এ প্যাট্রিনারিয়ান আমরা জানি আর ম্যাট্রিনারিয়ান জানি ব্যাপারটা। তো ম্যাট্রিনারিয়ানের মধ্যে যে ফ্যামিলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিনিয়েজ এন্ড ডিসেন্ট বাই দ্য ফাদার অর বাই দ্য মাদার। তো ম্যাট্রিনারিয়ান ফ্যামিলিজ আর জেনারেলি প্যাট্রিলোকাল আর ম্যাট্রিনারিয়ান ফ্যামিলিজ আর ম্যাট্রিলোকাল। মানে কমপ্লিটলি যে ব্যাপারটা ইনহেরিটেন্সের ব্যাপার থাকে যে আপনার অ্যানসেস্টার্স বা পেরেন্টসরা যখন মারা যায় তখন কমপ্লিটলি এই ব্যাপারটা যেহেতু ম্যাট্রিনারিয়াল ফ্যামিলি যে আমরা জানি গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া, ইভেন নায়ার যারা ট্রাইবাল গ্রুপস আছে তারা ম্যাট্রিনারিয়াল, তাদের ইনহেরিটেন্সের রাইটস গুলো মহিলাদের থাকে। ইভেন মহিলাদের সাথে যখন কোনো পুরুষ মানুষের বিয়ে হয় তারা কিন্তু কমপ্লিটলি মেয়ের বাড়িতে থাকতে যায়, নট মহিলারা ছেলের বাড়িতে থাকতে যায়। ব্যাপারটা এটাই ম্যাট্রিনারিয়াল ব্যাপারটা, কনসেপ্টটা। আর যেখানে তাদের রাইটস অফ ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারটা কমপ্লিটলি মহিলাদের থাকে। এবার রোল অফ দ্য ফ্যামিলি ইন সোশ্যালাইজেশন অফ দ্য চিলড্রেন। আমরা একটা জিনিস জানি, সোশ্যালাইজেশন একটা কি, সোশ্যালাইজেশন গায়ে দেয় না মাথায় মাখে। তো সোশ্যালাইজেশন আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি, আমরা একটা সোশ্যাল বিং, তো সোশ্যালাইজেশন একটা থাকবেই। তো সোশ্যালাইজেশন ইজ এ কমপ্লিটলি আমরা সবাই জানি যে একটা লার্ন এক্সপিরিয়েন্স, যেটা কমপ্লিটলি লাইফ লং। সোশ্যালাইজেশনে কোনো জায়গায় স্টপ নেই, সোশ্যালাইজেশন অলওয়েজ হতে থাকে। কিন্তু সোশ্যালাইজেশন একটা বিগেস্ট এরিয়া হচ্ছে ফ্যামিলি। কেন আমরা লাইফের বহুত সব থেকে বড় একটা মেজর পোর্শন আমাদের যে ছোটবেলায় যে বড় হই তার মধ্যে ফ্যামিলির মধ্যে আমরা সব থেকে বেশি টাইম স্পেন্ড করি। পরবর্তীকালে যখন আমরা জব এডুকেশন পারপাসে আমরা এখন এক্সটেনশন পিয়ার গ্রুপস বা আদার্স জায়গায় আমরা যাই, কিন্তু তার ফ্যামিলির একটা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট থাকে। তো ফ্যামিলির যে নর্মস অ্যান্ড রুলস যেগুলো আমরা অলরেডি দেখছি, আমাদের যে রোল মডেলগুলো ফ্যামিলির মধ্যে আমরা পাই, তো সেখান থেকে আমাদের একটা সোশ্যালাইজেশন হয় যেটা একটা পার্সোনালিটিতে রিফ্লেক্ট হয়। একটা বিশাল বড় ইনফ্লুয়েন্স আছে। তো আমাদের অ্যাটিটিউড বিহেভিয়ারের মধ্যে একটা বিভিন্নভাবে সেটা রিফ্লেক্ট হয়। তো ফ্যামিলির একটা বিশাল বড় ভূমিকা থাকে একটা সোশ্যালাইজেশনে। কতটা আমরা সোসাইটির সাথে, যেহেতু আমরা একটা কমপ্লিট ইন্টারাকশনের মাধ্যম দিয়ে সোসাইটির সাথে কানেক্টেড, ইভেন আমরা ফ্যামিলির মধ্যে ফ্যামিলি মেম্বারসের মধ্যে একটা ইন্টারাকশনের মধ্যে দিয়ে কানেক্টেড। প্রত্যেকটা ফ্যামিলির পার্সোনাল একটা নিজস্ব নর্মস আছে। তো এইভাবে একটা প্রত্যেকটা ফ্যামিলি একটা নিজস্ব লিমিটেশনস আছে সোশিও ইকোনমিক্যাল সার্কামস্ট্যান্সেস এর জন্য। তো এর ফলে আমাদের সোশ্যালাইজেশনসটা সেইভাবে আমাদের পাই, যেটা আমাদের বিহেভিয়ার এন্ড অ্যাটিটিউড পার্সোনালিটি কমপ্লিটলি ডেভেলপ হয়। আর এখানে ক্ষেত্রে রোল মডেল আমরা ফ্যামিলিতে কাকে চুজ করছি, তো কিভাবে আমার রোল মডেলটা আমার ক্ষেত্রে খুব অ্যাট্রাকটিভ, আর যেটাও পরবর্তীকালে আমার পার্সোনালিটিতে বিশাল বড়ভাবে একটা রিফ্লেক্ট হয়। তো একটা ফ্যামিলি ডাইনামিক্স আমরা জানি যে ফ্যামিলি ডাইনামিক্স ইজ এ ফ্যামিলি ইন্টারাকশনস এন্ড ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য socialization of the family norms and the individual interaction at the family development, যেটা as influenced by the socialization of the family norms of an individual members. ফ্যামিলি ইন্টারাকশন মধ্যে আমরা জানি যে ফ্যামিলি ডাইনামিক্স এর মধ্যে একটা ফ্যামিলি ইন্টারাকশন একটা বড় দিক। তো ফ্যামিলি ইন্টারাকশন আমরা ফ্যামিলিতে আমরা একটা নর্মাল সোশ্যাল বিং, একটা আমরা তো সবসময় ইন্টারাকশন করবো, কারণ আমরা ভার্বাল নন ভার্বাল ওয়েতে আমরা ইন্টারাকশন করে থাকি। আর ইন্টারাকশন একটা প্যাটার্ন অফ ইন্টারাকশন অলরেডি ডেভেলপ করতে থাকে। তো যেটা আমাদের আলটিমেটলি ফ্যামিলি করে যত ইন্টারাকশনটা সোভার হবে, যতটা হেলদি হবে, তত আমাদের কোহেশন, কমিউনিকেশনস, রোল পারফরম্যান্স, ডিসিশন মেকিং এন্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি সবগুলোকেই সেটা এনহ্যান্স করাটা বা সেটাকে ইউজফুল করাটা খুব ইজি ব্যাপার হবে। তো এই প্রত্যেকটা যে ফ্যামিলি কোহেশনস, ডিসিশন মেকিং, রোল পারফরম্যান্স, অ্যাডাপ্টেবিলিটি অল আর the subsystem, যেটা মাইক্রো ফাংশনালিজম বল, ম্যাক্রো ফাংশনালিজম অলওয়েজ অফ দ্য ফ্যামিলি, যেটা আমি বলছিলাম। আর ফ্যামিলি কোহেশন বলতে ইজ দ্য বন্ডিং অফ দ্য ফ্যামিলি টুয়ার্ডস ওয়ান অ্যানাদার। আর যেখানে 4 লেভেল অফ কোহেশনস থাকে, তো কোহেশনের মধ্যে একটা ডিসএনগেজড, একটু সেপারেটেড, যেটা সেপারেটেড হচ্ছে মডারেট টু লো টু মডারেট, আর ডিসএনগেজ মানে হচ্ছে ভেরি এনগেজ, ভেরি লো। আর টু কানেক্টেড একটা হচ্ছে মডারেট টু হাই,
আর একটা হচ্ছে enmeshed মানে ভেরি হাই। তো এর মধ্যে ইট ইজ হাইপোথাইজ দ্যাট মডারেট যেটা connected and separated is optimal family functioning. The extreme levels which are disarranged, engaged and enmeshed দুটোই কিন্তু problematic হয়ে যায়। Family communication is a verbal non-verbal communications. আমরা সবাই জানি verbal and non-verbal communications কি। So within the family, between the family and its social environment. এবার role performance, the following the different role performance, role enactment, role performance, role behavior. Behavioral dimension of the roles either validate the cultural expectation emerge to create new roles. Uh, এবার রোল কম্পিটেন্স ইভ্যালুয়েশন অফ যেটা আমাদের রোল কম্পিটেন্সের মধ্যে যেমন কম্পিটিটিভ ব্যাপারটা চলে আসে বা কম্পিটেন্স ব্যাপারটা বুঝতে পারি যে তোমার একটা ইভ্যালুয়েশনের ব্যাপার আছে ইভ্যালুয়েশন অফ ওয়ান্স রোলস অ্যান্ড অ্যানাদার পারফরমেন্স রোল কনফ্লিক্ট আমরা জানি ইন্টার রোল কনফ্লিক্ট একটা রোল কনফ্লিক্টের বিশাল বড় ব্যাপার থাকে আমাদের জব লাইফের ক্ষেত্রে রোল কনফ্লিক্টের একটা বিশাল বড় ব্যাপার থাকে হ্যাঁ এটা ইজ এ কাইন্ড অফ individual intra-role conflict takes place when two more categories of people hold conflicting expectation concerning a behavior appropriate to single role তো আমরা জানি inter-role conflict হচ্ছে when the norms of the behavior pattern of the one role are inconsistent with those of another role of the same individual and intra-role conflict it takes place when two or more categories of people hold conflicting expectation concerning the behavior appropriate to the single role আর তারপর একটা পার্ট হচ্ছে ডিসিশন মেকিং আমরা জানি ইনভলভ রিকগনিশন টু নিড অফ দ্য ডিসিশনস আইডেন্টিফিকেশন weighing of the accepted alternatives selection of the alternatives facilitating the its implementation family adaptability is defined as the ability of the family subsystem change its power structure rule and relationship rules in response to the situation and developmental stress the four level of adaptability এই অ্যাডাপ্টিবিলিটির মধ্যে এটা হাইপোথিসিস করা যায় যে সেন্ট্রাল লেভেল অফ অ্যাডাপ্টিবিলিটি যেটা স্ট্রাকচার এন্ড ফ্লেক্সিবল অ্যাডাপ্টিবিলিটি যেটা ফ্লেক্সিবল অ্যাডাপ্টিবিলিটি ইজ conducive to material and family functioning with the extremes uh, with the extremes rigid আর chaotic যেটা যদি করে নিই অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা সেটা কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক হয়ে যায় এখানে বলছে স্ট্রাকচারাল এন্ড ফ্লেক্সিবল এটা কন্ডুসিভ টু মেরিটাল এন্ড ফ্যামিলি ফাংশন এবার ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্টের মধ্যে জানি ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট উইথ লংগিটিউডিনাল ভিউ মানে একটা সময় পর্যায়ে যে ভিউটা family interaction and different stage of family spans this may be determined by the age of the development needs of the adult and the children in the family life cycle way of taking look of the family life is based on the um, recognition of the successive pattern and continuity of the family living over the years. এবার Evelyn Duval depicts the family's life cycle consisting of 8 stage. একটা হচ্ছে beginning of the family যেখানে marriage couple with children without children আর child bearing family যেখানে children থাকছে up to 30 months এবার তাহলে families with person second stage third stage হচ্ছে ফ্যামিলি উইথ প্রিস্কুলস যেখানে চিলড্রেনরা 2.5 বছর থেকে 6 বছরের মধ্যে থাকে ফ্যামিলি উইথ স্কুল গোয়িং চিলড্রেন যেটা 6 থেকে 13 বছরের চিলড্রেন না ফ্যামিলি উইথ টিনেজার যেটা ওল্ডেস্ট চিলড্রেন 13 to 20 ইয়ার্স ফ্যামিলি অ্যাজ এ লঞ্চিং সেন্টার যেখানে হচ্ছে ফার্স্ট চাইল্ড গন টু my first child gone to the last child's living home and family as a middle years empty nest to retirement মানে family মানে empty nest to the retirement মানে completely middle year aging families are retirement to death one of the both spouse মানে completely একটা যে beginning of the family যেখানে হচ্ছে married couple without having children আর child bearing family যেখানে children থাকছে up to 30 months ম্যারিড কাপলদের সাথে যেখানে ফ্যামিলি উইথ স্প্লিট টুলস আমরা জানি আগে থেকে এটা তো ফ্যামিলি যেখানে লঞ্চিং সেন্টার যেটা হচ্ছে 6 নম্বর স্টেজ এটা লংগিটিউডনাল প্রত্যেকটা টাইম পর্যায়ে এটা হচ্ছে তো ফার্স্ট চিলড্রেন গো টু দ্য লাস্ট চিলড্রেনস লিভিং হোম ফ্যামিলি ইন এ মিডল ইয়ার্স এটা আমরা সবাই জানি যে এমটি
next to retirement, and aging families and retirement to death one of the one. এজিং ফ্যামিলি আমরা জানি যে আফটার রিটায়ারমেন্টে যখন আলটিমেট যখন গিয়ে তারা কোনো না একজন স্পাউসের মৃত্যু হচ্ছে বা বোথ স্পাউসের মৃত্যু হচ্ছে। তো এখানে একটা কমপ্লিটলি ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্যামিলি লাইফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস aimed at developing development of knowledge, skills, attitude towards democratic functioning and strong family ecology. And these goals may be achieved through the following: attitude development in favor of the family rights and responsibilities. কারণ ডেভেলপমেন্টাল টাস্কের মধ্যে আমরা যখন পড়ছি, the skills training for enrichment of the family dynamics and development at each stage of the family lifespans for the strengthening of family interaction with the social ecology. Information dissemination about the family resources such as laws, policy, implementation and system and services. Actually আমরা জানি যে ফ্যামিলি growth responsibility at a certain stage in life of the family, successful achievement which leads to the successful satisfaction and success with the প্রত্যেকটা স্টেজে যে আমরা অলরেডি যে 8টা স্টেজ করলাম, এই 8টা স্টেজের মধ্যে প্রত্যেকটা স্টেজ কমপ্লিট না হলে পরের স্টেজটা কমপ্লিটলি আনফুলফিলড থেকে যায়। তো এই জন্যই বলছে যে while the failure leads to the unhappiness in the family and disapproval by the society, difficulty with the development task. So family development tasks are basic family tasks for the given stage to develop family life circle. So family development এটা হচ্ছে যেটা একটা aim at the development of knowledge, attitude, skills towards democratic functioning, strong family ecology. These goals may be achieved through the following tasks: attitude development in favor of the rights of the responsibilities, skills trainings for enrichment of the family dynamics and development of the stage of the family lifespan, strengthening the family interaction with the social ecology. Information dissemination about the family resource such as laws, policy, implementation, systems and services. এবার সোশ্যাল চেঞ্জ ইন ফ্যামিলি, আমরা সবাই জানি যে একটা সোশিও ইকোনমিক সার্কামস্ট্যান্সিয়াল চেঞ্জেস একটা বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া ওয়েস্টার্নাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে মানুষ কাজের তালাশে এগ্রিকালচারাল আউটপুট কমে যাওয়াতে মানুষ এগ্রিকালচার ওরিয়েন্টেড লাইভলিহুড থেকে তারা বেরিয়ে এসে শহরে তারা মাইগ্রেট করছে। তার ফলে তারা নতুনভাবে ইনহ্যাবিট করার চেষ্টা করছে তার পার্টনারদের সাথে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে তার এক্সটেন্ডেড যে রুটস অফ দ্য ফ্যামিলি তার থেকে তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। নতুনভাবে আরবানাইজেশনের ফলে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কমপ্লিটলি একটা আরবান এরিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, তো সেখানে কমপ্লিটলি স্লামসে ডেভেলপ করা হচ্ছে। তো এত বড় এই ব্যাপারগুলো সোশিও পলিটিক্যাল কালচারাল মিলিউ অফ দ্য সোসাইটি লিডস টু দ্য চেঞ্জেস অফ স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল রোলস and relationship and values of the family in the context of change of economic system. More and more members are moving away from the larger family circle and living as an individual member as a nuclear family unit in urban. And the pattern of loyalties, obligation, expectation have changed. In case of the children, and age particular has become prominent for the many due to structural change. একটা কমপ্লিটলি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হচ্ছে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ডেভেলপ হচ্ছে, তাদের যে লয়ালটিজ অবলিগেশন যেটা ছিল ব্যাপারটা এক্সপেকটেশন প্রত্যেকটা জিনিসই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। একটা রিলেশনশিপ, সোশ্যাল রিলেশনশিপের মধ্যে একটা চেঞ্জেস দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের ইন্টারাকশনের মধ্যে একটা বিশাল বড় একটা ডিফারেন্স দেখা যায়। এবার চেঞ্জেস দ্য ট্র্যাডিশন, যে আমাদের যে ওভারঅল যে ফ্যামিলি যেগুলো ছিল, যেটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে একটা রেসপন্সিবিলিটি, সেটা কমপ্লিটলি ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে। কালচারটা স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা নতুন জায়গায় গিয়ে তার সেখানকার কালচারের সাথে অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছে। তার স্থান তার লিভড এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার করছে তার লাইফকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। সে সেইভাবে তার সোশ্যাল ইকোনমিক চেঞ্জেস সোসাইটিতে যে রোল পারফরমেন্স বা এক্সপেক্টেড যেটা অফ ডিফারেন্ট মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, ট্র্যাডিশনাল রোল অ্যালোকেশন বেসড অন দ্য সেক্স কিনশিপস, কমপ্লিটলি যে ট্র্যাডিশনাল রোল যেটা বেসড অন সেক্স কিনশিপ কমপ্লিটলি চেঞ্জ হচ্ছে। পুরানো মহিলারাও এখানে দেখা যাচ্ছে জবের দিকে এগোচ্ছে, তারা ট্র্যাডিশনাল রোলস বা ওটাকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মাদার, হাজবেন্ড এন্ড চিলড্রেন, এল্ডার্স অফ ফ্যামিলি হ্যাভ আন্ডারগোন ভেরিয়াস চেঞ্জেস, ডিগ্রি অফ রোল ওভারল্যাপ অন দ্য অ্যাডাপশন অফ দ্য পার্টিকুলার ফ্যামিলি টু দ্য চেঞ্জ সিচুয়েশন। এখানে অনেকটা পজিটিভ দিকও আছে আর নেগেটিভ দিকও আছে। বোথ ইজ কমপ্লিটলি দুটোকেই কমপ্লিটলি
গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপার আছে। তো যে একটা সময় তো মহিলাদের কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্স এর ব্যাপার ছিল না, কিন্তু বর্তমানে সোশ্যাল ইকোনমিক এন্ড কালচারাল মিলিউ সেটা কিন্তু প্রমোট করছে যে মহিলারা যাতে জবের দিকে যেতে পারে, তারা কমপ্লিটলি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড এম্পাওয়ার্ড হতে পারে। তো একটা বর্তমানে একটা কমপ্লিটলি যে ফেমিনাল যে সেলফের ব্যাপার, সেলফ ডিটারমিনেশনস, তো অ্যাসার্শন অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস, ক্ল্যামর ফর ইকুয়ালিটি, তো এই কমপ্লিটলি যে কনসেপচুয়াল যে কনসেপ্ট অফ ফ্রিডম, ইন্ডিভিজুয়ালিটি, রাইট অফ ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন দ্য রিলেশনশিপ and in the attitude of implement obedience to elder and concern of others and self-denial for the sake of others, ফ্যামিলি যে একটা সেলফলেসনেস যেটা ব্যাপারটা ছিল ফর ফ্যামিলির জন্য, অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য অথরিটি অফ পেরেন্টস এন্ড সুপিরিয়র স্ট্যাটাস অফ দ্য মেল হ্যাজ বিন বিং ডিপ্রেসড বাই দ্য এই কমপ্লিটলি জিনিসগুলোকে ডিসপ্লেস করে দেওয়া হচ্ছে সেলফ কারেক্টেডনেস, assertion of individual rights, clamor for equality, self-determination. The realm of the value of today family is moving towards the materialism, একটা materialism এর দিকে, বস্তুবাদের দিকে, individualism and liberalism যেহেতু আমরা জানি এর দিকে এগোচ্ছে। cherished values such as respect of aged, concern for the weak, devotion of the one's duty, cooperation are being replaced by the competition and getting ahead. It is not a surprising that family in India is also succumb to the pressure of the time. The consequences of the changes are many problems of such child neglect, behavior problems in the children, indiscipline among the youth, alcoholism. এর কমপ্লিটলি একটা বাজে এফেক্ট আছে অতিরিক্ত ইন্ডিভিজুয়াল আর ন্যাচারালিজমের মধ্যে দিয়ে, লিবার্টির মধ্যে থাকার ফলে যে পরবর্তীকালে চিলড্রেনদের যে কমপ্লিটলি যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, একটা ফ্যামিলির লাইফের মধ্যে তারা বড় হওয়ার মধ্যে যে রেস্ট্রিকশন, তাদের সাথে নর্মাল ওরিয়েন্টেশন, যে কালচারাল কারেক্টনেস এর ব্যাপারটা ছিল, সেখান থেকে অনেকটা ফ্লেক্সিবিলিটি পেয়ে যাওয়াতে তাদের মধ্যে একটা ওভারঅল ইন্ডিভিজুয়ালিটি, একটা তারা যে ডাইরেক্টলি পিয়ার্স এর সাথে এতটাই অ্যাসোসিয়েট হয়ে যাচ্ছে, ফ্যামিলি সেখানে ইনভলভমেন্টটা, ফ্যামিলি লাইফের একটা ইনভলভমেন্টটা খুব কমে যাচ্ছে। তার ফলে দেখা যায় তারা মেন্টাল ডিসহারমোনি, ড্রাগস অ্যাডিকশনস, অ্যালকোহলিজম এর দিকে তাদের একটা ঝুঁকি, মানে ঝোঁকটা বেড়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা ইন্ডিয়া এটা there are indications the family is not able to handle the change of the desirable manner. There is a need for to help the family to cope with the pressure and challenges of the life situation which are affected by uh, interactive forces to changes the economic and political and cultural sphere. এবার অল্টারনেটিভ ফ্যামিলি প্যাটার্নও আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে। অল্টারনেটিভ ফ্যামিলি উইথ কন্টেম্পোরারি দি প্রেজেন্স দ্য রেঞ্জ অফ ফ্যামিলি ভ্যারিয়েশন from the most of the traditional and extended family with strict and gender-based rules to the modern dual. আমরা অলরেডি জানি যে ট্র্যাডিশনাল ফ্যামিলিতে জেন্ডারদের একটা স্ট্রিক্ট রুলস, একটা জেন্ডার-বেসড রুলস আছে যেটা অলরেডি ইম্পোজ করা আছে, তুমি ওর বাইরে কাজ করতে পারবে না। এই ব্যাপারে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে খুব ভালোভাবে ডিসকাস করেছি। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে লিবারাল ইকুয়াল সেক্স রুলস এন্ড অ্যাডাল্ট কোহাবিটিং উইথ ম্যারেজ, কোহাবিটিং মানে মানুষ মানে অ্যাডাল্টরা কোহাবিটিং উইদাউট ম্যারেজ। তো এই টাইপের যে জিনিসগুলো ফেনোমেনাগুলো দেখা যাচ্ছে the term alternative family pattern, that suggests the family pattern that result from the economic condition, male migrated work participations of women, the chances work participation, women are more participating in work uh, work for working field. So in Indian context, the most family variation as a result of personal, socio-economic, personal and socio-economic circumstances. In the Indian context, the most family variations are the result of the personal and socio-economic circumstances, experiential or chosen lifestyle like living without marrying, being childless voluntarily, and restricted to extreme small family of the small person. Completely, they are living together without marriage, so voluntarily childless family. ঠিক আছে? So ব্যাপারটা following the most commonly observed the family variation in India: single parent families, female headed households, dual earner carrier families, childless family, adoptive families. The materialism, liberalism, equality of sex roles, women more participations, সেখানে dual earning members of the family, সেখানে adults are cohabiting without marriage, voluntarily not having children. তো ব্যাপারটা একটা নতুন অল্টারনেটিভ প্যাটার্ন যেটা হচ্ছে, তারপরে বিভিন্ন প্রবলেম এনকাউন্টার হচ্ছে, যে ব্যাপারে একটু ডিসকাস করতে চাই আমি। তো ফ্যামিলি উইথ ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং প্রবলেমস,
family of disabled, family of chronically and terminally ill, family of substance abuse addicts. Kind of the following list of the major problems, uh, situation which may be entry point for the family interventions. The causal factor of situation may be multiple, located in the family ecology, socialization of the authoritarian family norms, dysfunctional family interaction pattern, and problems with the individual members' developmental tasks. And these areas are therefore not mutually exclusive. Some of the problem situations are family to individual having problems with family of the disabled, family of the chronically and terminally, family of the substance abuse and addict, family with the childbearing, এখানে হচ্ছে infertility, unwed motherhood, marital problem হচ্ছে marital disharmony, marital breakdown, abuse and violence in the family হচ্ছে child abuse in family, family violence against women, elderly abuse in family, family abuse of the disabled, families in conflict with other systems, the families with unemployment, indebtedness মানে ধার করা ব্যাপারটা, family with inadequate or no land for housing, family affected by the disequilibrium in other systems, family facing political violence, family facing environmental disaster, আমরা সবাই জানি family disaster, environmental disaster, ভূমিকম্প, ল্যান্ডস্লাইড, সুনামি, যেকোনো টাইপের পাহাড়ের ক্ষেত্রে তো প্রত্যেকটা জায়গায় ল্যান্ডস্লাইডের প্রবণতা এতটাই বেশি থাকে, তো ম্যাক্সিমাম তাদের সুন্দরবনে যারা থাকে অলরেডি তারা ডিজাস্টারটা বিশালভাবে তারা ফেস করে, সমুদ্রে জল ঢুকে যায়, তাদের ঘর বাড়ি ভেসে যায়, তারা অন্য জায়গায় নতুন ভাবে আবার সেটেলমেন্ট সেটেলার নেয়। তো ইট টেক্স টাইম, তাদের কমপ্লিট ডিসফাংশনাল তাদের একটা ফ্যামিলি লাইফের আপটু রিফিউজি মাইগ্রেন্ট ইস্যুস আমাদের একটা দেশের বড় একটা ক্রাইসিস, যেটা দেখতেই পাওয়া যায়। ফ্যামিলি ডেপ্রাইভেশন, ডিস্টিটিউট চিলড্রেন, ডিস্টিটিউট অ্যাডাল্ট, ডিস্টিটিউট এজড, মানে মানে বয়স্ক মানুষেরা। This situation in turn may affect the family function, interaction, individual members. Family may become incapable of caring some of the individual members. Family interaction pattern may change as a coping mechanism. Harm may be caused to the physical and mental development and health of the individual members, particularly children, women, and aged. In the extreme situation, family may disintegrate, individual members may become destitute. ফ্যামিলি ইন্টারভেনশন যেটা কথা বলা হচ্ছে, family practitioner role comprises planning and implementing the combination of intervention ranging from developmental to remedial, using individual, আমরা জানি individual social work case বা social work, individual social work, group and community development বা community organization method to strengthen the family coping mechanism, and then rehabilitate them. The family counseling, marital therapy, crisis intervention, encouraging self-help groups, legal aid for specific method that may be used. তো আমরা এই টাইপের যে মেথোডোলজি, আমাদের যে সোশ্যাল ওয়ার্কে যে তিনটে প্রাইমারি মেথড আছে, সোশ্যাল ওয়ার্ক উইথ ইন্ডিভিজুয়াল, গ্রুপ অ্যান্ড কমিউনিটি অর্গানাইজেশন, তো এই তিনটেকে ইউজ করা হয়। লিগাল এইড সাপোর্ট, এনকারেজিং সেলফ-হেল্প গ্রুপ, the the group needing the family intervention by the children, adults, and youth, women, couple, right? But the family as a whole considered to be the unit of the intervention. Besides planning and implementing the services, practitioner needs to monitor and evaluate then the rise of the public awareness and the services. Planning and implementing the services. Um, Planning and implementing the services. Practitioner যারা family like education practitioner, তারা completely they needs to monitor and evaluate them and raise the public awareness and services. এবার অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা আমরা যদি এখানে দেখি, প্ল্যানিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টের সাথে কিন্তু কমপ্লিটলি এটাকে মনিটর এন্ড ইভালুয়েট করতে হবে, ইভেন পাবলিক অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট দিস সার্ভিসেস ব্যাপারটাকেও জেনারেট করতে হবে। তো এটা হচ্ছে প্র্যাকটিশনার একটা বিশাল রোল। এবার গভর্নমেন্ট পলিসি অ্যান্ড প্রোগ্রাম ফর ফ্যামিলিজ, এবার ফ্যামিলি পলিসিজ এর মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেটাতে একটা বহুত বড় রেফারেন্স, যেটা আমাদের রেফারেন্স টু দ্য ফ্যামিলি, হাউএভার লেজ ডাউন দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস, আমরা যেটা জানি। তো ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো ইন টার্মস অফ দ্য ইকুয়ালিটি, নন ডিসক্রিমিনেশন, প্রোটেকশনস একটা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের, তাছাড়া ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ডিএসএসপি যেটা বলা হয়,
ডিপিএসপি যেটা আমরা সবাই জানি, সেটা দ্য স্টেট শ্যাল স্ট্রাইভ টু প্রমোট জাস্টিস। আমাদের যে প্রিয়াম্বলের মধ্যে 3 টাইপের জাস্টিস আছে, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল। 3টে জাস্টিসকে প্রমোট করা, প্রোটেক্ট করা, একটা ওয়েলফেয়ার প্রদান করা, ঠিক আছে? তো shall inform the institution of the national life, যেটা আর্টিকেল 13 কে বলছে। আবার আর্টিকেল 41 যেটা প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির আন্ডারে থাকছে, এটা lays down the state shall within the limits of the economic capacity and development and make effective provisions for securing right to work, right to education, right to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement. তার সাথে আমাদের যেটা জানি সোশ্যাল পলিসি অ্যান্ড ফ্যামিলি, রিভিউ দ্য সোশ্যাল পলিসি ইন ইন্ডিয়া that affect the family, we can conclude আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে সোশ্যাল পলিসির মধ্যে ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার যেটা আছে, সোশ্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম 1977, the Ministry of Health and Family Welfare pursue the planning of the integral part of the comprehensive family planning is the integral part of the comprehensive policy covering total health care delivery system. Policy has limited goal of promoting planned parenthood with 2 children or 1 children norm through independent choice of the family welfare methods. So we have National Policy for Children 1974 aims at full physical, mental and social development of children. As far as family is concerned, it states that organizing services for children effort would be directed to strengthen the family ties so that the full potentialities of growth of the children are realized within the normal family, neighborhood and community environment. In 1992, India adopted a national plan of action for the children based on the recommendation of the World Summit of the Children contain a plan of action for survival, protection and development of the children. The long-term goal of national housing policy are the eradication of houselessness, improvement of housing condition of the inadequate housed and provision of the minimum level of basic services amenity to all. The national policy of child labor 1987, the national youth policy 2014, the national policy for education 19 যেটা আমাদের 1986 এর পর এখন 19 NEP 2020 যেটা শুরু হচ্ছে, national health policy 2017 as specific for the selective group of the individual and implication for the family are implicit. We have many policies for the family and its members. তো ফ্যামিলি লজ এর ব্যাপারটা আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষ একটা ডাইভার্সিফাইড কান্ট্রি বেসড অন দ্য রিলিজিয়ন। তো তো প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের একটা পার্সোনাল লজ আছে, যেটা প্রত্যেকটা গোলস, এটা অন্য একটা হিন্দুদের পার্সোনাল ল, একটা মুসলিম পার্সোনাল ল এর গোলস কমপ্লিটলি এক হবে না। তো যেহেতু প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের নিজস্ব পার্সোনাল লজ আছে, do not have agreed upon the goals about the important aspects of civic life, but যেমন পার্সোনাল রিলেশনশিপস, ফ্যামিলি প্র্যাকটিসেস সাচ as ম্যারেজ, ডিভোর্স, অ্যাডপশন, মেইনটেনেন্স, গার্ডিয়ানশিপ, কাস্টাডি অফ চিলড্রেন, ইনহেরিটেন্স, সাকসেশন, এর প্রত্যেকটা পার্সোনাল ল ডিফার করে প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের মধ্যে। and these laws from respective religious norms, প্রত্যেকটা এগুলো একটা কমপ্লিটলি যে পার্সোনাল প্রত্যেকটি রিলিজিয়াস নর্মস and often perpetuate traditional patriarchal norms and slow down the process of reform. তো এই পার্সোনাল লস প্রত্যেকটা রিলিজিয়ন এটা কমপ্লিটলি একটা রিলিজিয়াস নর্মস, রেসপেক্টিভ রিলিজিয়াস নর্মস থেকে ডেভেলপ হয়, সেটা পারপিচুয়েট করে প্যাট্রিয়ার্কাল ট্র্যাডিশনটা, প্যাট্রিয়ার্কাল ট্র্যাডিশনাল নর্মসকে ইভেন একটা স্লো ডাউন প্রসেস টু রিফর্ম। তারা রিফর্মটাকে তাদের পার্সোনাল ল সবাই কমপ্লিটলি রিজিড, এটা বোঝাই যায়। অলদো দ্য আর্টিকেল 44 যেটা ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেটা স্টেট শ্যাল এন্ডিভোর to secure all the citizens as a uniform civil code throughout the territory of India. Few attempts have succeeded in enacting the secular family laws, but a personal family law is based on the various religion, তাদের প্রত্যেকটা traditional patriarchal norms and even religious norms যেটা perpetuate করে, কিন্তু এটা একটা secular family laws কে প্রমোট করার চেষ্টা করে, but it is very much not implemented properly. আর এটা নিয়ে এখন বর্তমানে একটা ডিবেটও আছে যেটা এটাকে লাগু করার চেষ্টা করা হবে। তো এখানে অনেক বড় ডিবেটস আছে, যতক্ষণ না সোসাইটি ওই জায়গায় পৌঁছাবে যখন সবটা ইউনিফর্ম সিভিল কোডটা অ্যাপ্লাই হতে পারবে। কিন্তু সোসাইটির মধ্যে এখনো ডিসক্রিমিনেশনস আছে, আমাদের হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের একটা কাস্ট বেস ডিসক্রিমিনেশন মারাত্মক আছে। তাছাড়া একটা প্রত্যেকটা ইন্টারনাল একটা একটা কমিউনিটি বেসড একটা কনফ্লিক্ট আছে,
একটা সেক্টেরিয়ান ব্যাপার আছে, বাইরেটরি ব্যাপার আছে। তো এই কমপ্লিটলি ব্যাপারটা মানুষ কমপ্লিটলি অনেক কিছুর মধ্যে আবদ্ধ আছে, সেটা থেকে তারা তাদের যে ট্র্যাডিশনাল নর্মস থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। তো এইভাবে সিকিউলার ফ্যামিলি লসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা অল ওভার ইন্ডিয়াতে, যেহেতু একটা ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্স কান্ট্রি বেসড অন দ্য কালচারাল আইডেন্টিটি, কাস্ট আইডেন্টিটি, রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, এথনিক আইডেন্টিটি, জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি, তো এখানে ক্ষেত্রে খুব প্রবলেমেটিক। বাট তাছাড়াও ইট ইজ এ সিকুলার ফ্যামিলি লজ, তার পজিটিভ অ্যাসপেক্ট একটা আছেই। তাছাড়া এই যেটা বিভিন্ন ফ্যামিলি লজের যে বিভিন্ন এক্সটেনশন, আহ, যেটা আমাদের বিভিন্নভাবে পার্লামেন্টের বিভিন্ন অ্যাক্টের মাধ্যম দিয়ে যেটা এসছে, সেটার মধ্যে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিকুলার ফ্যামিলি লজ এর ক্যাটাগরির মধ্যে আছে প্রভিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট 1972, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954। এগুলো খুবই প্রোগ্রেসিভ লেজিসলেচারের মধ্যে পড়ে। ডাউরি প্রভিশনস অ্যাক্ট 1961। হ্যাঁ, তাছাড়া এছাড়া আছে প্রভিশন মেড ইন দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এন্ড দ্য আইপিসি এন্ড সিআরপিসি আমাদের মধ্যে। Government scheme and the family. The government scheme affect benefit of the families and their members divided on provision of the Ministry of Health and Family Welfare. The Ministry of Health and Family Welfare, two bureaus of the following purpose: social defense and welfare of the handicapped, minorities, tribal and scheduled caste backwards. The Bureau of Social Defense, যেটা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের মধ্যে একটা বড় ব্যুরো, যেটা controls the problem of family and social disorganization which manifest the forms of delinquency, juvenile vagrancy, drug addiction, alcoholism, and other such problems, personal and social deviance within the framework of specific laws and allied measures. Bureau implement the following schemes: children in need in the care and protection, for the provision, prevention and control of juvenile special maladjustment, for spreading awareness about the effect of drug abuse and providing counseling, de-addiction, after-care rehabilitation services, for refugee from South Asian countries, relief and rehabilitation center, for grant in aid to welfare program of the aged, for development of the street children. Provision under the Ministry of Human Resource Development. The Ministry of Human Resource Development runs the development of Women and Child Development, which has two bureau: Nutrition and Child Development, Bureau of Women Welfare and Development. The development runs the following schemes: Integrated Child Development Scheme (ICDS), non-commonly known as Adolescent Girl Schemes, the schemes of creches, daycare center for the children of poor and working and ailing women, early childhood education program. But the department runs the following schemes: Ministry of Human and Resource Department, the Women and Child Development, um, the hostel for working women belonging to low income group, employment income generating production unit, training center for rehabilitation of women and distress, short stay homes of the open children staying centers, such open centers such a public education for prevention of atrocities against women, to support the training come employment program STEP যেটাকে বলা হয়, সেন্টার ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, যেটা একটা অটোনমাস অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং আন্ডার দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, অফার্স দ্য ফলোইং স্কিমস: অপরচুনিটি ফর education for adult women, socio-economic program provides opportunities for work and wages to needy women, to include the economically backward and destitute, and the widowed and deserted, and physically handicapped, so on. The awareness generation project of the rural and poor women program, Mahila Mandals, family counseling center, voluntary action bureaus, welfare extension projects, scheme of Balika Mandals for the adolescent girls. Provision under the Ministry of Urban Development: the following housing schemes are implementing by the Ministry of Urban Development: housing scheme for economically weaker section, housing scheme for low income groups, housing scheme for middle income groups, rural housing sites come construction assistance schemes for landless workers. Ministry also working for the following program related to the urban poverty alleviation. আমাদের বর্তমানে বিভিন্নভাবে গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যম দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা নেহেরু রোজগার যোজনা যেটা আগে ছিল, হ্যাঁ, তো আমাদের বর্তমানে যেটা আমাদের যে রাইট টু ওয়ার্ক যেটা প্রমোট করে, যেটা মহাত্মা গান্ধী রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমস, urban basic service schemes, environment improvement of the urban slum and ameliorating the living condition of the slum dwellers, slum development এর বিভিন্ন প্রজেক্ট যেগুলো চলে urban space এ,
স্মার্ট সিটি মিশনস এর মধ্যে দিয়েও বিভিন্ন স্লাম ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট আছে, তো এই কমপ্লিটলি ব্যাপারগুলোকেও খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। So the plans of the six to promote the basic human rights and fundamental freedom accorded to the individual by the set of internationally agreed instruments formulated under the United Nations. Whatever the status of each individual, key jai status within the family, whatever the form of the what is the form of the condition of the family. According to the United Nations 1987, human rights could be generally defined as those rights which are inherent to our nature, without which we cannot be a human being. ঠিক আছে, which are inherent to our nature, যেটা আমাদের নেচারের সাথে একটা মানে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ, যেটা ছাড়া আমরা কমপ্লিটলি হিউম্যান বিংস হব না। হিউম্যান রাইটস আর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস অ্যালাউ টু ফুল ডেভেলপমেন্ট দ্য ইউজ অফ হিউম্যান কোয়ালিটিস, ইন্টেলিজেন্স, ক্যাপাবিলিটিস, ট্যালেন্টস এন্ড ফিউচার এন্ড আদার নিডসটাকে ফুলফিল করা। দে আর বিং মেড দেয়ারফর নট ম্যাটার অফ চয়েস, যদি সেটা মেড করা তাহলে ডোন্ট ম্যাটার, ইট ইজ ইম্পারেটিভ অফ দ্য বেসিক জাস্টিস। তো একটা কমপ্লিটলি হিউম্যান রাইটস এর ব্যাপারটা যে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম অ্যালাউস টু ফুল ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার ট্যালেন্টস, আমাদের কোয়ালিটি, ইন্টেলিজেন্স, ক্যাপাসিটি এন্ড স্পিরিচুয়াল নিডস এন্ড আদার নিডস, therefore not matter of the choice, it is a imperative for the basic justice. Human rights needs to be applied to the family for enriching family's life. Denial of them create condition of exploitation, deprivation, যেটা entitlement failure বলা হয়, যেটা destitution of family and their individual member. Family responsibilities are important as a right to ensure the family responsibility is important as a right to ensure the family happiness. এবার following human rights instruments are applicable to the family, যেগুলো আমি কয়েকটা ডিকটেট করছি। এটা ইউনাইটেড নেশন ডিক্লারেশন অফ দ্য হিউম্যান রাইটস 1948, ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অফ দ্য elimination of the all forms of discrimination against women 1976, United Nations Convention of the Rights of the Child 1989, the Desai 1993 has applied the basic human rights instruments to family and added family responsibility at 3 levels: individual right to have a family, individual rights and responsibilities with the family, individual rights and responsibilities with reference to the environment. These family rights and responsibilities can be formed the goal of the family well-being cut across the diverse form of families. Individual rights have a family. Every child has a right to reach by his and her natural family. Parents have the primary responsibility to rear their children. Every adult has the right to marry and form family. Every elderly person has the right to be cared for his and her children. Individual rights within the families, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে every family member is equal in dignity and worth irrespective of the age and gender. Every family member therefore has a right to equal allocation of family resources, equal responsibility for household work. Both the married partner have the right to gender equality in the marriage with respect to the monogamy, role, power, status, and parenting and guardianship and custody of children, title to matrimonial home and property, and dissolution of marriage and division of matrimonial property. Every family member has a right to freedom and choice in the family life. Every family member has a right to care and support from other family members in the crisis events such as disability, illness, and old age. Every family member has a right to life and security of person. Individual need a legal protection of the state for the rights within the family. In the responsibility of every family to register birth, marriage, and death of the every family members. It is responsibility of the every family members to promote sensitivity, responsiveness, positive communication pattern, democratic decision making, peaceful and non-violent approaches for resolving conflicts in the family interaction. Planning for family and for responsible parenthood. The family undergoes transformation when the husband and wife suddenly become parents, and the completely the life changes suddenly is appropriate because the transition to the status of the parent is quite unlike transition to the other statuses of the life. Such marriage and occupation, people have relatively greater preparation and experience for entering marriage and occupation, and they have also a grace period during which they gradually assume the responsibility of the new status. The status change হয়ে যায়, নতুন responsibility চলে আসে। Tradition to parenthood is quite different and often dramatic. It is constituted a crisis in the life of the married couple.
ক্রাইসিস হিসাবেও আসতে পারে। It forces them to take important and divine their responsibility. The task of the planning parenting allows wife and husband much less time to devote to each other. তাদের নিজেদের যে পার্সোনাল রিলেশনশিপের মধ্যে তারা খুব কম দিতে পারে as a child becomes an interacting individual in the family and complete relationship pattern emerge. So aspects of the responsible parenthood যে আমরা যে ব্যাপারটা জানি যেটা responsible parenthood means the knowledge and respect of their functions, deliberate, generous decision to raise family by the decision made for the some motives and with due respect of the moral law to avoid the time being or even for an indeterminate period of new birth. The responsible exercise of the parenthood implies husband and wife recognize fully their own duties towards God, towards themselves, towards family, towards society in a correct hierarchy of values. The future trends that parenthood includes the greater awareness of what role involves greater sharing by both spouses of the birth of their children and new techniques of delivery, more emphasis on fatherhood. There is a need to preparation for parenthood classes available to the potential parents as a language classes as a method of emphasis active involvement of the father in delivery process. তো এটা ফিউচার ট্রেন্ডস এর মধ্যে যে মোর ক্লাসেস অ্যাভেলেবল টু দ্য পোটেনশিয়াল পেরেন্টস, তো ফাদারহুডকে প্রমোট করা, নিউ টেকনিক্স অফ ডেলিভারি, তো হোয়াট আর দ্য গ্রেটার অ্যাওয়ারনেস, দ্য রোল ইনভলভ ইনক্রিজ দ্য শেয়ারিং অফ দ্য বোথ স্পাউসেস। প্রত্যেকটা মানে মানে বলছি ব্যাপারটা যে ফিউচার প্যারেন্টহুড উইল ইনক্লুড দ্য গ্রেটার অ্যাওয়ারনেস হোয়াট রোল ইনভলভস increased sharing by the both spouses of the birth of their children, or new techniques of delivery, more emphasis on fatherhood. There is a need for preparation for parenthood classes available to the potential parent as a language classes. The language class method is active involvement of the father in the delivery process. তো এবার টু সাম আপ দ্য এটা ইউনিটটা আমাদের কমপ্লিটলি আমরা ফ্যামিলি লাইফ সাইকেল যেটা আমরা বলেছি অলরেডি যে 8টা সাইকেল হয়, তো এটা লংগিটিউডিনাল। তো সেইভাবে প্রত্যেকটা সাইকেলের মধ্যে যদি প্রত্যেকটা স্টেপ যদি ফুলফিল না হয় পরবর্তী স্টেপটা আনকমপ্লিট হয়ে যাবে, যে মাস্কুলার হায়ারার্কি অফ মোটিভেশনাল নিডস এর মধ্যে। তো আলটিমেটলি আনহ্যাপি ফ্যামিলি যদি ডেভেলপ হয় যেটা সোসাইটির ক্ষেত্রে খুবই ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে। তো সোশ্যাল চেঞ্জের সাথে যেভাবে সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল মিডিয়ার উপর আমাদের ফ্যামিলি প্যাটার্ন বা ফ্যামিলি নতুনভাবে ইমার্জ করছে, যেটা এখন স্যার মেনি প্রবলেমস কনফ্রন্টিং ফ্যামিলি, যেখানে ফ্যামিলির ক্ষেত্রে পেরেন্টিং বা একটা ফ্যামিলির মধ্যে যে একটা রেস্ট্রিকশনস নর্মসের সাথে ওরিয়েন্টেশন সেটা অনেকটা ফ্লেক্সিবল হয়ে গিয়ে তারা অলরেডি ডাইরেক্টলি পিয়ার্স বা এক্সটেন্ডেড যেটা সোশ্যাল সার্ভিসের সাথে তারা আইসিডিএস বা তারা ক্রেজ সাপোর্ট, এর ফলে তারা বাচ্চাদের মধ্যে যে ওভারঅল যে একটা ফ্যামিলি গাইডেন্সের মধ্যে বড় হওয়াটার চান্সেসটা কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বোথ আছে। তো ব্যাপারটা ব্রিফলি মেনশন দ্য ভেরি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম যেটা গভর্নমেন্টের মাধ্যম দিয়ে বিভিন্ন যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিমস আছে, the various policies, laws and program existing the welfare of the Indian family, constitutions এর সাপোর্ট, কনস্টিটিউশন ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রোভাইড করছে, ডিএসএসপি প্রোভাইড করছে, ডিপিএসপি প্রোভাইড করছে। তো ওয়েলফেয়ার আমাদের প্রোটেকশন, নন ডিসক্রিমিনেশন, ইকুয়ালিটি, জাস্টিস, সোশ্যাল, ইকোনমিক, পলিটিক্যাল জাস্টিসকে। তো এবার আলটিমেটলি হিউম্যান রাইটস, যেটা একটা ফ্যামিলির মধ্যে হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যান ফ্রিডমটা অনেক বড় ব্যাপার। তো যেটা নিড ফর দ্য ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশন ফর ফ্যামিলি এনরিচমেন্ট, আমাদের হিউম্যান রাইটস এর ব্যাপারটা উইদিন যদি ফ্যামিলি আমরা না জানি, আর যদি আমরা ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশন যেটাকে একটা বড়ভাবে হিউম্যান রাইটস কে সাথে অ্যাওয়্যার করার একটা চেষ্টা থাকে, এটা দ্য বেসিক ফোকাস অফ দি প্ল্যানিং হুইচ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ফ্যামিলি লাইফ, কি লজ, ইউনাইটেড নেশনস এর যে বিভিন্ন কনভেনশন গুলো আছে, হিউম্যান ফ্রিডমস যেটা আলটিমেটলি ইম্পারেটিভ হচ্ছে, এটা কমপ্লিটলি জাস্টিসকে প্রমোট করে, আমাদের স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং, আমাদের স্পিরিচুয়াল নিডস, সোশ্যাল নিডস, ফিজিক্যাল নিডস কমপ্লিটলি জিনিসটাকে ফুলফিল করা। তো আলটিমেটলি ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা, লিগাল এড সাপোর্ট প্রোভাইড করা, তো কমপ্লিটলি এর মাধ্যমে দিয়ে আমাদের রাইটস এর ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস হয়। তো রাইটস এর ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস হলে আমাদের বিভিন্ন এন্টাইটেলমেন্ট যেটা অলরেডি আছে সেটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো, আমাদের এন্টাইটেলমেন্ট ফেলিওর হবে না, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি থাকবে, আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে নন ডিসক্রিমিনেশন অ্যাটিটিউড থাকবে, আমাদের সেলফ ডিটারমিনেশন থাকবে, যেটা আলটিমেটলি একটা হেলদি ফ্যামিলি লাইফ প্রোভাইড করতে পারে। আমাদের বিভিন্ন নতুন টেকনিক্স এর সাথে অ্যাডাপ্টেবিলিটি ব্যাপার থাকবে,
যেটা ওটা একটা হেলদি প্যারেন্টিং একটা ডেভেলপ হয়, এটা একটা রেসপন্সিভ সিটিজেন্স, একটা রেসপন্সিভ ফ্যামিলি ম্যান, ফ্যামিলি ফ্যামিলি পার্সনস হিসাবে তারা কমপ্লিটলি তাদের চাইল্ডের বেটারমেন্টের তারা চেষ্টা করতে পারবে, তারা সেইভাবে নতুন সিচুয়েশনটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে। তো এইভাবেই আমরা ব্যাপারটা, প্রত্যেকটা জিনিসের খারাপ দিকটাও আছে ভালো দিকটাও আছে, প্রত্যেকটা জিনিসকে কিভাবে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কের অ্যাপ্রোচে ইন্টারভেন করতে পারি, যেটা আমরা অলরেডি বলেছি যে ইন্টারভেনশনটা মেরিটাল কাউন্সিলিং, প্যারেন্টাল কাউন্সিলিং, ফ্যামিলি কাউন্সিলিং, ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সিলিং, যেটা আমাদের সোশ্যাল কেস ওয়ার্ক মাধ্যমে হোম ভিজিট ইন্টারভিউ এন্ড প্রপার টেকনিক অফ দ্য কেস ওয়ার্ক, এন্ড দ্য সোশ্যাল গ্রুপ ওয়ার্কস ইজ দেয়ার, সোশ্যাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশন মেথড, যেটা আলটিমেটলি একটা ফ্যামিলি সোসাইটির সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশন করছে, এই ইন্টারঅ্যাকশনটা হেলদি হচ্ছে কিনা। তো আলটিমেটলি যদি ইন্টারঅ্যাকশন হেলদি হয় তাহলে সোসাইটিও আলটিমেটলি একটা হেলদি সোসাইটি ডেভেলপ হবে। আর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টালটা ফ্যামিলি তার লাইফের সাথে তার ডিপেন্ড করছে। তো ফ্যামিলি লাইফ সাইকেলের মধ্যে ফ্যামিলি ডাইনামিক্স, ফ্যামিলি রোল কি, তারপর প্যারেন্টাল যে অথরিটেরিয়ান ব্যাপার আছে, ট্র্যাডিশনাল প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে যে ইম্প্যাক্টটা কি, তারা কিভাবে রোল মডেল তারা প্লে করছে, তাদের সোশ্যালাইজেশনটা, তো কমপ্লিটলি তাদের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে একটা ডাইরেক্টলি রিলেশন আছে। তো এই ওভারঅল এই ইউনিটটার মাধ্যম দিয়ে আমরা আলটিমেটলি একটা প্যারেন্টিং, রেসপন্সিবল প্যারেন্টিং এর ব্যবস্থা যাতে ডেভেলপ হয়, সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন্টারভেনশনস এর প্রত্যেকটা দিকগুলো কোথায় আছে, হিউম্যান রাইটস কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, হিউম্যান রাইটস এর প্রয়োজনীয়তা কি, এর অ্যাওয়ারনেসটা দরকার কিভাবে, তাছাড়া আমাদের কি কি নতুন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিমস আছে তার ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস, এটা ইমপ্লিমেন্টেশনস। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা কমপ্লিটলি যেটা একটা হেলদি ফ্যামিলি ডেভেলপ করার জন্য একটা গভর্নমেন্টের দিক থেকে এন্ডেভর আছে, একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক প্র্যাকটিশনারের দিক থেকে এন্ডেভর আছে, একটা সোশ্যাল ওয়ার্কের ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা এন্ডেভরস থাকবে, তারা ফ্যামিলি যে ফাংশনস করবে, এটা ফাংশনসটা কেমন ফাংশন হবে, সেটা হেলদি ফাংশনস হবে কিনা। তো ফ্যামিলি ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড ফ্যামিলি নর্মস এর সাথে একটা ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে, ফ্যামিলি সাবসিস্টেম, যেটা আমরা কোয়েশ্চেনস, ফ্যামিলি কোয়েশ্চেনস, ফ্যামিলি কমিউনিকেশনস, তাছাড়া ফ্যামিলির যে আদার ব্যাপারগুলো আছে এর সাথে ডাইরেক্টলি সোসাইটির একটা ইন্টারঅ্যাকশনস হয়। তো এই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি লাইফ প্ল্যানিং এর কতটা বড় ভূমিকা আছে ইন্ডিয়ান ট্রানজিশন পিরিয়ডে, যে সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন্টারভেনশনটা কত বড় হবে, যেটা প্রয়োজনীয়তা। তো এইভাবে আজকে আমাদের ইউনিটটা আমি শেষ করছি। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন, আমি চেষ্টা করেছি। তো নেক্সট ক্লাসে আমি এর আগামী রিমেনিং 3টি ইউনিট কমপ্লিট করব।